Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ever-ongoing series on the glories of our most beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем и снова добро пожаловать на нашу нескончаемую серию лекций о славе возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nivishesha Shunyavadi Pashtata Deshatarane. So we are continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 66. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 66. In this lecture, I would like to continue analyzing Krishna-conscious poetry as a means to awaken our love for the divine couple Radha and Krishna. В этой лекции я хотела продолжить изучение поэзии и сознания Кришны как средство пробуждения нашей любви к божественной чете Радхи и Кришне. So far in doing so, we have discussed the life and poetry of Vidyapati, a medieval poet who was very much a favorite of Lord Chaitanya Mahaprabhu. На данный момент в этом ключе мы обсудили жизнь и поэзию Видьяпати, средневекового поэта, который был очень любим Господом Чайтаньей Махапрабху. I'll remind you of the famous verse by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami from Chaitanya Charitamrita Madhya 10, 115. Я напомню вам о знаменитом стихе Шрила Кришнадас Кавираджи Госвами из Чайтаньи Чаритамриты Мадья Лила 10.115. Vidyapati Chandidas Sri Geet Govinda Edina Gita Karna Prabhura Ananda. That Sri Swarup Damodar used to read the poems of Vidyapati and Chandidas and Jayadev Goswami's Sri Geet Govinda. He used to make Sri Chaitanya Mahaprabhu very happy by singing these songs. Шри Сваруб Дамодар читал Шри Чайтаньи Махапрабху стихи Видьяпати и Чандидаса, а также Шри Гита Говинду Джайадева Госвами. Он очень радовал Шри Чайтаньи Махапрабху, исполняя эти песни. And by a stroke of good luck, or rather let us say an act of mercy, my good friend Hariparsha Das from the GBC Shastra Committee led me to a Shastra entitled Vaishnava Padavali. И по счастливой случайности, или, вернее, скажем так, по проявлению милости, мой хороший друг Харипрашад Дас из комитета по шастрам GBC привел меня к шастре под названием Вайшнава Падавали. There the Vaishnav poet, whose name happens to be Vaishnav Das, is quoted in his famous book called Dana Shri Raga. И это известный вайшнавский поэт, чье имя, так уж получилось, Вайшнав Дас, и он цитирует его известном писании Дана Шри Раги. All glories to Sri Jayadev, the crest jewel amongst poetic kings. All glories to Vidyapati, the abode of rasa. All glories to Sri Chandidas, the great connoisseur of rasa. These poets are unparalleled in their excellence in the three worlds. Слава Шри Джаядеве, величайшей драгоценности среди поэтических царей. Вся слава Шри Видьяпати, обители расы. Вся слава Шри Чандидасу, величайшему знатоку расы. Эти поэты не имеют себе равных в своем совершенстве во всех трех мирах. He goes on. The creation of these poets were pristine songs describing Madhurya Ras. И он продолжает. Творениями этих поэтов были безупречные песни, описывающие Мадхуря-расу. These songs were written in prose and verse, and they were relished by my Lord Sri Gaurachandra, along with Rai Ramananda and Swarup Damodar. Эти песни были написаны в прозе и стихах, и мой Господь Гаурачандра наслаждался ими вместе с Раем Раманандой и Сварупа Дамодарой. When Rai Ramananda and Swarup Damodar desired to awaken a particular mood within the Lord, they would sing these songs. Когда Рай Рамананда и Сваруб Дамодар хотели пробудить в Господе определенное настроение, они воспевали эти песни. Hearing their singing, even wood and stones would melt. Услышав их пение, плавились и деревья, и камни. Such were the sweet pastimes of these three individuals.
Таковы были сладкие игры этих трех личностей. And the poet goes on, there's more. И поэт продолжает, есть еще. Those moods and emotions of Sri Radha, which were hidden from the masses of people in general, were demonstrated with great effort by my Lord Gora to one and all. Те настроения и эмоции Шри-Радхи, которые были скрыты от масс в целом, с большими усилиями были продемонстрированы моим Господом Гаурой всем и каждому. But then the poet laments as follows. Но затем поэт сокрушается следующим образом. But these rasas do not touch my heart, even on listening to these songs. Thus, Vaishnav Das simply cries. Но эти расы не затрагивают моего сердца. Даже когда я слушаю эти песни, Вайшнав Дас просто плачет. So, as we discussed Vidyapati last week, let's discuss today the life and poetry of Chandidas. Итак, так же, как мы обсуждали Видьяпати на прошлой неделе, давайте таким же образом поговорим сегодня о жизни и поэзии Чандидаса. And I think we'll conclude this little series on poetry with Jayadev Goswami next Friday. Я думаю, мы завершим серию о поэзии Джайадевой Госвами на следующей пятнице. Now, I researched a lot for this talk because historically, some of you may know, there are actually 4 famous poets in the history of India named Chandidas. И для этой лекции на самом деле потребовалось довольно много подготовки, потому что исторически кто-то из вас, возможно, знает, что в Индии есть 4 известных поэта по имени Чандидас. But with the help of several devotee scholars, we were able to determine the original and most famous Chandidas, whose poetry that Lord Chaitanya relished. Но с помощью нескольких ученых преданных нам удалось определить изначального и самого известного Чандидаса, чьей поэзией наслаждался Господь Чайтанья. And apart from his amazing poetic contributions, his life history is equally interesting. И помимо его удивительных поэтических вкладов, история его жизни не менее интересна. It's important for us to discuss about him because Lord Chaitanya so much liked him. И для нас с вами важно обсуждать его, потому что он так нравился Господу Чайтанье. And what Mahaprabhu liked, we like, and what Mahaprabhu didn't like, we don't like. И то, что нравится Махапрабху, должно нравиться и нам, и то, что не нравилось Махапрабху, должно не нравиться нам. Everything's very clear. We have Lord Chaitanya. И все очень четко и понятно, благодаря тому, что у нас есть Господь Чайтанья. So this Chandidas was born in a Brahmin family, I discovered at the beginning of the 14th century in the village Nanura, which is also in the same Birbhum district of Bengal where Jayadev Goswami appeared. Итак, наш Чандидас родился в семье Брамана в начале XIV века, в деревне Нанура, которая также находится в округе Бирбхум, Бенгалии, где явился Джайадев Госвами. And his parents were Shakta or Durga worshippers. Его родители были шактами, поклонялись Дурге. And like father, like son, he grew up in that mood. И сын подобен отцу, он вырос в таком настроении. The acharyas say that Chandidas was initially a materialist who worshipped the goddess Chandi or Durga, who was one of the most ferocious forms of Kali. Таким образом, ачарьи говорят, что Чандидас изначально был материалистом, который поклонялся богине Чанди или Дурге, которая являлась одной из своих самых свирепых форм Кали. Hence, therefore, his name, Chandidas. И в результате чего он получил свое имя Чандидас. Das means servant, so he was considered the servant of Chandi, this ferocious form of Kali. И Дас означает слуга. Таким образом, он был слугой Чанди, этой богини в своем свирепом проявлении. Now, in his purport to Srimad Bhagavatam 5.18.22, Srila Prabhupada writes, the goddess of fortune, Lakshmi Devi, clearly states that she does not bestow her favor on any materialistic person. В своем комментарии к Шримад Бхагаватам 5.18.22 Шрила Прабхупада пишет:
В этом стихе Лакшми Деви, богиня процветания, прямо говорит, что никогда не дает благословений материалистам. Although sometimes, Prabhupada writes, a materialist becomes very opulent in the eyes of another materialist. Но бывает, пишет Шрила Прабхупада, что какой-нибудь материалист сказочно богатеет и возвышается в глазах других материалистов. But such opulence is bestowed upon him actually by the goddess Durga Devi. Но на самом деле это богатство ему дарует богиня Дурга, who is a material expansion of Lakshmi, the goddess of fortune, not by Lakshmi Devi herself. которая является материальным воплощением богини процветания, а не самой Лакшми Деви. So this was Chandidas worshipping an expansion of Durga called Chandi. И таким образом Чандидасом поклонялся Дурге в ее проявлении под именем Чанди. Now I was reading that this Chandidas coined a famous mantra which is used even today by the worshippers of Durga Devi. Я прочитал, что Чандидас написал знаменитую мантру, которой пользуются по сей день те, кто поклоняется Дурга-Деви. I'll actually recite the mantra, but please don't memorize it. What's more, don't use it. И я на самом деле сейчас произнесу эту мантру, но, пожалуйста, не запоминайте ее и тем более не используйте. Dhanam dehi, rupam dehi, rupavati, bharyam dehi. O worshipable Mother Durga Devi, please give me wealth, give me strength, give me fame, a good wife, and so on. О достопочтенная мать Дурга-Деви, пожалуйста, дай мне богатство, дай мне силу, дай мне славу, хорошую жену и так далее. Why and so on? Because material desires are unlimited. Почему здесь упоминается и так далее? Потому что материальные желания безграничны. So Chandidas was engaged in Durga worship, and naturally when one worships Durga, so much material opulence comes. Итак, Чандидас занимался поклонением Дурге, и, естественно, когда кто-то поклоняется Дурге, приходит так много материального богатства. Therefore scholars say that as he grew up, he lived in a veritable palace and had a big garden. И ученые говорят, что когда он вырос, он проживал во дворце с большим садом. But here's something very interesting. Но вот кое-что интересное. His brother was a Vaishnava who worshipped a Shalagram Shila. Его брат был вайшнавом, который поклонялся Шалаграм-Шиле. In those days, Vaishnavas were actually generally quite poor, and as such, Chandidas's brother never had even flowers to offer his Shalagram. В те дни вайшнавы, как правило, были довольно бедны, поэтому у брата Чандидаса никогда не было даже цветов, чтобы предложить своему шалаграму. It's said that this brother would often look at his brother Chandidas's garden and complain, "My brother Chandidas has so many flowers, but my Shalagram Shila never gets any." Говорят, его брат часто смотрел на сад своего брата Чандидаса и жаловался: «У моего брата столько цветов, но мой Шалаграм Шила никогда их не получает». So one day, while his brother, Chandidas's brother, was looking at his brother's garden, he mentally offered a flower from that garden to his Shalagram Shila in his mind. He saw that flower and he offered it to his deity, Shalagram. Однажды, когда брат Чандидаса смотрел на сад самого Чандидаса, он мысленно предложил цветок из этого сада своему шалаграму. Now somehow or other, the next day, Chandidas literally picked the same flower from the garden and offered it to his demigoddess Chandi. И каким-то образом на следующий день Чандидас сорвал тот самый цветок и предложил его полубогине Чанди. And when he did that, Chandi appeared to him. She said, "I'm very pleased with you, Chandidas. What benediction do you want?" И когда он это сделал, она появилась перед ним и сказала: «Я довольна тобой, Чандидас. Какого благословения ты желаешь?» So Chandidas said, "Dear goddess, I'm worshiping you every day. Why is it that today you have finally, suddenly appeared to me?" Чандидас сказал: «Дорогая богиня, я поклоняюсь тебе каждый день.
почему же сегодня, внезапно, ты вдруг явилась мне?» So Chandi replied, "Because you have offered me a flower which has been offered to a shalagram Shila, I have appeared to you." Чанди ответила: «Потому что ты предложил мне цветок, который был предложен Шилаграм Шиле, поэтому я явилась перед тобой». By seeing that flower, which is the prasadam of the Supreme Lord, I was pleased with you, and so I have appeared before you. Увидев этот цветок, который является просадом Верховного Господа, я была довольна тобой, вот я и предстала перед тобой. So Chandidas, he said, my dear goddess Chandi, why have you never told me that the Shalagram Shila, who is Krishna, is superior to you? I thought you were the supreme. Тогда Чандидас сказал: «Моя дорогая богиня Чанди, почему ты никогда не говорила мне, что Шалаграм Шила, то есть Кришна, превосходит тебя? Я думал, что ты верховная». So Chandi smiled and she said, "My dear Chandidas, you never asked me who was supreme." Тогда Чанди улыбнулась и сказала: «Мой дорогой Чандидас, ты никогда не спрашивал меня, кто верховный?» If you did, I would have replied that Krishna is supreme, and Shalagram, being non-different from Krishna, is thus worshipable. Если бы ты спросил, я бы ответила, что Кришна верховен, и поэтому Шалаграм, не отличный от Кришны, достоин поклонения. So hearing that from the demigoddess, he had a change of heart. И таким образом, услышав это от полубогини, его сердце изменилось. And he said, "I'm really sorry I've wasted my life. Please excuse me. From now on, I'm going to worship Krishna and his consort, Sri Radha." И он сказал: «Мне очень жаль, что я потратил свою жизнь впустую. Прошу прощения, теперь я собираюсь поклоняться Кришне и его спутнице Ширадхе». My dear demigoddess, do I have your permission? «Моя дорогая полубогиня, есть ли у меня твое разрешение?» So Chandi said, "Yes, yes, that will make me very happy. Go now and worship the divine couple." «Да-да», — сказала Чанди, — «это доставит мне большую радость. Иди же и поклоняйся божественной чете». So after this, our Chandidas wrote many beautiful poems and songs about Radha and Krishna. После этого наш Чандидас написал много прекрасных стихов и песен о Раде Кришне. Some scholars say he wrote more than 1,000 poems about Radha and Krishna, many of them which Lord Chaitanya relished. Некоторые знатоки утверждают, что это было более 1000 стихов, которых он написал о Раде и Кришне. Многие из них читал Чайтанья Махапрабху. Particularly when Lord Chaitanya was in Jagannath Puri, in the Gambhira temple, trying to appreciate Radharani's love for him as Krishna. В особенности, когда Махапрабху находился в храме Гамбире Джаганнатха-Пури, стараясь оценить ту любовь, которую испытывает Радарани по отношению к нему. Unfortunately, our Gaudiya Vaishnavacharyas say that many people have distorted those poems and songs, not understanding their true meaning and purpose. Но, к сожалению, наши Гаудия Вайшнава Ачарьи говорят, что многие люди исказили эти стихи и песни, не понимая их истинного значения и цели. They compare them to the loving sentiments of materialistic people, like as a boy loves a girl or a girl loves a boy. Они приравнивают их к любовным чувствам материалистичных людей, как парень любит девушку или девушка любит парня. Therefore, in the book called Srimad Bhagavata Tatparya, which contains 32 excerpts from lectures on Srimad Bhagavatam given by Srila Bhakti Siddhanta Saraswati and translated by my godbrother Bhumipati Das, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati comments, "Many of our friends have forgotten the subjects pertaining to the Supreme Lord." Поэтому в книге Шримад Бхагавата Татпарья, которая содержит 32 отрывка из лекций по Шримад Бхагаватам, данных Шрила Бхактисиданта Сарасвати и переведенный моим духовным братом Бхумипати Дасом, Шрила Бхактисиданта Сарасвати комментирует: многие наши друзья забыли темы, касающиеся Верховного Господа. They imagine Krishna to be an angel or historical personality,
and thus they speak in a way that is not fit for hearing, and they paint pictures that are not fit for seeing. Они воображают Кришну ангелом или исторической личностью, и поэтому говорят так, что этого не стоит слушать, и рисуют картины, которые не стоит смотреть. In this way they are ruining themselves and others as well. Таким образом, они губят и себя, и других. These people have distorted Jayadev's and Chandidas's writings, which Sri Chaitanya Mahaprabhu relished in the company of his most intimate associates. Эти люди исказили писания Джаядевы и Чандидаса, которыми Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался в компании своих самых близких спутников. Thus they have transformed these transcendental books into objects of sense gratification. Таким образом, они превратили эти трансцендентные книги в объекты своих чувственных наслаждений. It is very unfortunate and unjust that subject matters meant for discussion by high-class personalities are now talked about amongst ordinary people that lack necessary qualifications. Очень прискорбно и несправедливо, что темы, предназначенные для обсуждения личностями высокого класса, теперь обсуждаются среди обычных людей, не имеющих необходимой квалификации. By proudly attempting to discuss these topics, such people have brought about their own ruination and also that of others. Гордо пытаясь обсуждать эти темы, такие люди губят и себя, и других. Nowadays people are only interested in hearing things that appear pleasing to them. Сегодня людям интересно слышать только то, что им кажется приятным. For this reason, they like to hear the teachings of impersonalists. It's very difficult to find people who are truly interested in hearing Hari Katha. По этой причине им нравится слушать учения имперсоналистов. Очень трудно найти людей, которые действительно заинтересованы в слушании Хари-катхи. People who are adverse to devotional service and yet advertise themselves as devotees, as learned scholars, as great renunciates, as qualified Brahmins or as Mayavadis, simply deceive people. Люди, которые не склонны к преданному служению и тем не менее рекламируют себя как преданные, ученые, великие отшельники, квалифицированные браманы или майавади, просто обманывают людей. By claiming to be devotees or learned scholars, they bring inauspiciousness upon the ordinary people. Thus, unfortunate people fall into illusion. Называя себя преданными или образованными учеными, они навлекают все неблагоприятное на обычных людей. Таким образом, несчастные люди впадают в иллюзию. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. And so we, Prabhus, as followers of Srila Prabhupada, are grateful to him for helping us in modern times to understand the transcendental nature of Radha and Krishna's loving pastimes. Поэтому мы, Прабху, как последователи Шрилы Прабхупады, бесконечно благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он помог нам в современное время понять трансцендентную природу любовных игр Радхи и Кришны. Such pastimes are pure and not touched by the inebrities of this nasty material world. Такие игры чисты и неприкосновенны для тех, кто опьянен этим материальным миром. So in that light, let us today discuss or hear some appropriate work by Chandidas. В этой связи давайте послушаем соответствующие произведения Чандидаса. He wrote about very deep, intimate topics, which are not for us at this point in our devotional service, but he also wrote some simple prayers that can inspire us. И он написал глубокие и сокровенные произведения, которые мы на нашем уровне пока еще не можем понять, но также простые и доступные стихи, которые могут вдохновить нас. In the following poem he composed, we learned that on hearing the sound of Krishna's flute, one time Srimati Radharani became very distressed, and she addressed her friend and chaperone, who happened to be an old lady, as follows. В следующем стихе, который он написал, мы узнаем, как, услышав звук флейты Кришны, Шри Радха сильно страдала и обратилась к своей подруге и сопровождающей, которая была пожилой женщиной, следующим образом. This is a poem by Chandidas. И таково произведение, стих Чандидаса.
Oh grandmother, Radharani speaking, oh grandmother, who is it that is playing a flute on the bank of the river Kalindi, Jamuna? Радharani говорит: «О бабушка, кто это играет на флейте на берегу реки Калинди, Ямуны?» Oh grandmother, who is it that is playing a flute in the groves of Gokula? «О бабушка, кто это играет на флейте в роще Гокулы?» My body is paralyzed and my mind has become mad. I have made a mess of my cooking, all because of the sound of that flute. Тело мое застыло, и мой ум обезумел. Я все испортила во время готовки, и это все из-за звука этой флейты. Oh grandmother, who is it who plays that flute? What sort of man is he? I shall become his slave and offer myself at his feet. «О бабушка, кто это играет на этой флейте? Что он за личность? Я стану его рабыней и предам себя к его стопам». Oh grandmother, who is it that is playing the flute with such joyfulness of heart? Oh grandmother, what offense have I done at his feet? «О бабушка, кто это играет на флейте с такой радостью сердца? О бабушка, какое оскорбление я совершила у его стоп?» Rivers of tears flow down from my eyes. Oh grandmother, I have lost my soul at the sound of the flute. Реки слез текут из моих глаз. О бабушка, я потеряла свою душу от звука этой флейты. Is the son of Nanda playing the flute so sweetly simply to destroy the tranquility of my mind? Неужели сын Нанды так сладко играет на флейте только для того, чтобы разрушить спокойствие моего ума? I am not a bird that I may fly to him. Я не птица, чтобы прилететь к нему. So let the earth split open so that I may enter it and hide myself. Пусть же земля расколется, чтобы я могла войти в нее и спрятаться. Oh grandmother, everyone can see when a forest is on fire, but no one can see my heart, which is burning like the potter's oven. О бабушка, каждый может увидеть, когда лес охватывает огонь, но никто не может увидеть моего сердца, которое горит, как печь горшечника. My heart is drying up with a desire for Krishna. Мое сердце пересыхает от желания Кришны. So sings Chandidas, bowing his head to his deity Basali. Так поет Чандидас, преклонив голову перед своим божеством Басали. Hare Krishna. Actually, Basali is another name for the goddess Chandi. На самом деле Басали — это другое имя богини Чанди. Now, here, at this point, I'd like to introduce a poetic technique, like we did last Friday, which Chandidas and other famous poets use to, you could say, decorate their poetry. И теперь я хотел бы представить вам поэтический прием, как мы это делали в прошлую пятницу. Прием, который Чандидас и другие известные поэты применяли, чтобы украсить их поэзию. And fulfill the maxim which I will quote again. И таким образом, чтобы достичь пика, я начну цитировать. Kim kavyena kaveshtasya kim kadena danushmata parasya hridaya lagnam nagunayati chachira. What is the use of a bowman's arrow or a poet's poetry if they penetrate the heart but do not cause the head to spin? Krishna. Какой толк в стрелах лучника и стихах поэта, если они пронзают сердце, но не заставляют голову кружиться? О Кришна. So last week, you may remember, we discussed anuprasha, using similar syllables in a poem or a verse as a technique to make the poetry more relishable. И на прошлой неделе, возможно, вы помните, мы обсуждали анапраша. Это использование похожих слогов в стихотворении или стихе для того, чтобы поэзия была еще более прекрасной. So this week, I'd like to introduce the technique of ananvaya, which means the ornament of self-comparison. На этой неделе я хотела бы представить технику анан-ваях, украшение самосравнения. Which literally means that which cannot be compared to anything but itself. Что буквально означает то, что нельзя сравнить с чем-нибудь еще, кроме как с собой.
It's a little technical, but stay with me. Это немного технический момент, но, пожалуйста, оставайтесь. In this technique, a particular object is compared to itself, thus imparting the author's intent that the object cannot be compared to anything else. Эту технику поэты называют украшением. Оно встречается в поэзии, когда определенный объект может сравниться только с самим собой. Jayadeva Goswami gives an example of this in a verse in his Chandra Loka 5:12 as follows. Шри Джайадева Госвами приводит пример этого украшения в стихе его Чандра Лока 5.12 следующим образом. When an object finds itself being expressed as both upamana, the standard of comparison, and upameya, the object of comparison, the resultant ornament is known as ananvaya, or self-comparison. Когда объект обнаруживает себя выраженным как упамана, стандарт сравнения, или упамея, объект сравнения, полученное украшение известно как ананвая или сравнение, самосравнение. Here's an example he gives that makes it pretty clear. И вот пример, который он приводит, дающий нам все ясно и понятно. An example is the moon is like the moon. И пример следующий. Луна подобна Луне. The poet can't find anything that compares to the moon, so to describe the moon, he said, the moon is like the moon. Поэт он не может ничего найти, чтобы сравнилось с Луной, поэтому он говорит, что Луна подобна Луне. I think that makes it clear. И таким образом становится все ясно. In the English language or Russian language, an example of this could be a following short poem that I'll make up. На английском или на русском языке примером этого может быть следующее короткое стихотворение. I'm a poet, and I want to describe a father, I want to describe a mother, I want to describe a brother. Это если поэт хочет описать папу, маму, брата. So I say, a father is like a father, a mother is like a mother, a brother is like a brother, there cannot be another. Я назову следующим образом. Папа, он как папа, мама же как мама, брат, он как брат, и по-другому никак. Srila Jiva Goswami gives an example of this ananvaya in his Bhakti Rasamrita Shesha, chapter 4, as follows. Шрила Джива Госвами приводит пример ананвая в своей Бхакти Расамрита Шеша, главе 4, следующим образом. Not finding anything that compared to Krishna, he describes Krishna as follows. Он не мог ничто найти, чтобы привести в сравнение с Кришной, поэтому он описывает Кришну следующим образом. Krishna appears effulgent like Krishna, and Radha appears effulgent like what? Like Radha. Кришна сияет, как Кришна, а Радха сияет, как кто? Как Радха. What else can one compare both of them to in order to highlight their qualities? С чем еще можно сравнить их, чтобы подчеркнуть их качества? In his Alankara Kaustuba 8:233, Shri Kavikanapur defines Ananvaya in a similar way to Srila Jiva Goswami. В своей Аланкара Каустубхе 8.233 Шрила Кавикарнапура определяет Ананваях похожим образом, как и Шрила Джива Госвами. Here's his example. И вот его пример. Having once seen that fawn-eyed Radha like Radha, unparalleled in all the worlds, my mind carries even today the deep impressions of her sidelong glances, which are unparalleled like her sidelong glances. Увидев однажды эту оленеокую Радху, подобную Радхе, не имеющую себе равных во всех мирах, мой ум до сих пор хранит в себе глубокие впечатления от ее взглядов искоса, которые бесподобны, как ее взгляды искоса. And Srila Baladev Vidyabhushana in his Sahitya Kumudi 10.6, he quotes another example in chapter 9 entitled Kavya Kaustuba. Шрила Баладева Видибушина в его Сахитья Каумуди 10.6 цитирует еще один пример в главе 9 под названием Кавья Каустуба.
Shindu Shindur Iva Jayan Indur Ishojvala. The ocean is as great as the ocean, and the moon is as effulgent as the moon. Океан так же велик, как океан, и луна так же сияющая, как луна. Some other examples of this technique used by poets called Ananvaya in Gaudiya literature are as follows. И пример этого оборота Ананвая можно в гаудия-вайшнавской литературе увидеть проявленным таким образом. In Gopal Champu, Purva 22:31, we hear the following. В Гопал-чампу, Пурва 22:31, мы слышим следующее. The wives of the Brahmanas said to Krishna, "You should not speak in this way, O Lord. We always say that your good self is as merciful as your good self. Therefore, kindly be merciful to us. You asked us earlier as to what you could do for us. Kindly accept us as your own and make us attain the state of being servants of your lotus feet." Жены браманов сказали Кришне: «Тебе не следует говорить так, о Господь. Мы всегда говорим, что Ты так же милостив, как и Ты сам. Поэтому будь милостив к нам. Ранее Ты спрашивал нас, что Ты можешь для нас сделать. Пожалуйста, прими нас к себе и помоги нам достичь положения слуг Твоих лотосных стоп». And in Gopal Champu Purva 31:54 we hear, "On the moonlit night of the Rasa Leela, the night appeared as effulgent as the night. The arena for the Rasa dance was comparable only to itself. The beautiful-eyed gopis were like themselves, and Krishna too was comparable only to himself." В Гопал-чампу, Пурва 31:54 мы слышим: «В лунную ночь Расалилы ночь казалась такой же сияющей, как и ночь. Поляна для танца расы была сравнима лишь с собой. Прекрасноокие гопи были подобны самим себе, и Кришну можно было сравнить только с самим собой». And in Gopal Champu Uttara 34:49 we hear, "Krishna is the topmost amongst all bluish objects, beginning with the sapphire jewel. He is the king of all greatly beautiful objects. During his marriage he was bathed very well, and through his naturally variegated effulgence he conquered even his own beauty." In other words, he was like himself, and there was nobody like him. Также Гопал-чампу Уттара 34:49 мы слышим: «Кришна высший среди всех синеватых объектов, начиная с сапфира. Он царь всех прекрасных вещей. Во время своей свадьбы, после роскошного омовения, своим естественным многогранным сиянием он покорил даже свою собственную красоту. Другими словами, он был похож на себя, и не было никого подобного ему». And finally, Govinda Lilamrita 11:118. Sufficiently endowed with good qualities that give pleasure to Krishna, Shri Radhika can only be compared to Shri Radhika herself. And as the beauty of her bodily limbs defeat the beauty of all beautiful objects of comparison, such as the moon or the lotus, that beauty can be compared only to the beauty of her bodily limbs. В полной мере наделенная благими качествами, доставляющими удовольствие Кришны, Шри-Радхику можно сравнить только с самой Шри-Радхикой, и поскольку красота ее тела превосходит красоту всех прекрасных объектов сравнения, таких как луна или лотос, эту красоту можно сравнить лишь только с красотой ее тела. I want to thank my friend Hari Parsha Das for making those particular verses available to me. Я хочу поблагодарить Хари Прашад Даса за то, что он сделал эти стихи доступными мне. So that was an unexpected lesson in how to write transcendental poetry. Это был неожиданный урок в том, как же писать трансцендентную поэзию. There's many more examples as well. I think next week, when we speak about Jayadev Goswami, we'll introduce some more poetic techniques. И есть множество других замечательных повествований и поэтических техник. К примеру, на следующей неделе мы будем как раз обсуждать Джайадева Госвами, его технику. It really just makes Krishna consciousness, a transcendental science. Это на самом деле преобразует сознание Кришны в трансцендентную науку. So let us finish today with another poem by Chandidas.
Итак, давайте завершим сегодня некоторыми стихами Чандидаса. It's also from that book I quoted earlier, the Vaishnav Padavali. Эти стихи, они также приводятся из книги, которую ранее цитировал, Вайшнава Падавали. Here he's revealing his heart in his poetry. Где он здесь раскрывает свое сердце, этот поэт, в этих стихах. Oh dear, what is disturbing Sri Radha's mind? Sitting alone in a solitary place, she doesn't listen to anyone or anything. О, друг, что беспокоит ум Шри Радхи? Сидя одна в уединенном месте, она не слушает никого и ничего. In her meditation, she always desires to drink nectar from the dark cloud Sham. В своей медитации она всегда желает испить нектар из темного облака Шьяма. Such is her meditation that even her eyes don't move a bit. Ее медитация такова, что даже ее глаза ни капельки не двигаются. Rejecting food and wearing a saffron cloth, she appears just like a great yogini. Отказываясь от еды и надев шафрановую одежду, она выглядит как великая йогиня. Unraveling her braids and removing the flowers from her hair, she looks at her loosened hair. Расплетая косы и снимая цветы с волос, она смотрит на свои распущенные волосы. With a smiling face, she then looks at the moon. Who knows what she says while raising her hands? Затем, с улыбающимся лицом, она смотрит на луну. Кто знает, что она говорит, поднимая руки. Fixed on each other, the peacock and peahen, Krishna and Radha, gaze at each other's necks. Неподвижно глядя друг на друга, павлин и пава, Кришна и Радха смотрят на шеи друг друга. Chandidas, the poet, says that all this is the effect of purvarag, the budding of affection for each other, the beginning of affection for each other. Чандидас говорит, что все это следствие пурвараги, зарождения любви друг к другу. So there we go. That's the end of today's discourse. Итак, мы закончим здесь на сегодня этой цитатой. I hope you relished hearing about this great poet Chandidas, whose poetry so much stirred deep emotions in the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я надеюсь, вы насладились поэзией Чандидаса. Его замечательная поэзия, она так сильно засела в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. And although we're quite far from the goal, to be honest, still discussions like this can also stir a little emotion, spiritual emotion in our hearts and give us faith that we're on the right path back home, back to Godhead. Несмотря на то, что мы далеки от цели, такие обсуждения они могут проявить веру и вдохновение в нашем сердце на пути возвращения назад домой к Богу. I'm very happy to be back in Sri Vrindavan Dham now. Я очень счастлива сейчас вернуться в Шри Вриндаван Дхам. We just finished a 5-week intense tour of all the ISKCON temples in South India. Мы только что завершили 5-дневный тур, посещая различные храмы Искон в Южной Индии. We were selling copies of our new book, The Sacred Forest of Vrindavan. Мы продавали копии книги, моей новой книги «Священные леса Вриндавана». A compilation of some of the first lectures I gave 4 years ago when we started this series on the glories of Vrindavan. Это сборник моих лекций, которые я давал 4 года назад, одни из первых лекций о славе Вриндавана. And that book has been translated into the Russian language. И эта книга сейчас также переведена на русский язык. So we'll be sending these books to the countries where people speak Russian very soon, and you can obtain a copy and dive deep into the nectar of Sri Vrindavan Dham. И мы отправляем эти русскоязычные копии в различные русскоязычные страны, чтобы люди могли глубоко погрузиться в эти божественные темы Вриндавана. My illustrious disciple Sagar Maharaj, sannyasi, he'll be the person in charge of, organizing the distribution of this book. И мой возвышенный ученик Сагар Махарадж, он будет ответственным за распространение моих книг там. You can contact him for more details. Вы можете связаться с ним для получения. Okay, so next week, Jayadev Goswami. Итак, на следующей неделе Джаядева Госвами.
Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radhashama Sundar ki, Vrindavaneshwari Srimati Radharani ki, Chandidas, the poet ki, Mayapur Dham ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yogi ki, Nitai Gaur Pimanandi Jai Jai Sisi Radhe, Sham Sham Sham. Hare Krishna.